Eccoci, dopo questo mio elegante richiamo all'ordine, Però efficace. ricominciamo la sessione. E la ricominciamo, devo dire, dividendo il ruolo di chair, si parlava del futuro, con una delle giovani ricercatrici che appunto stanno lavorando nel Parco di Pompei e di cui condivido non tanto l'onere quanto l'onore del tutoraggio con Carmine Lubritto. Quindi lascio la presentazione di Cristina Cattaneo, che credo di aver incrociato per la prima volta nel 2006. Sì, non abbiamo tanti anni di differenza, ma lei era già un mito, io facevo umilmente un corso a Milano, un corso che mi cambiò la vita. Quindi lascio a Valentina la presentazione ufficiale. Grazie mille davvero per questa inclusione e presentazione. Io invece ho l'onore di presentare la professoressa Cristina Cattaneo, che è docente di medicina legale all'Università di Milano ed è una delle maggiori esperte di antropologia forense a livello internazionale. Non vi parlerò del suo curriculum perché è talmente esteso che si commenta da sola decisamente. Siamo molto lieti di averla qui e oggi ci parlerà di Crime, Corpus Injuriae Memor, Reconstructing the Trajectory of Violence Through Time from Bodies from Bones, a look at 2000 years in Milan. Bene, il microfono giusto. Bene, buongiorno a tutti. Valeria, grazie per l'invito, per l'ospitalità, grazie al Parco, grazie soprattutto per quello che sei e per quello che fai, perché secondo me stai portando avanti delle cose meravigliose. Quindi, allora, io vi parlo di resti umani da una traiettoria un po', da una prospettiva un po' diversa. Io lavoro all'interno dell'Istituto di Medicina Legale della Statale e dirigo un laboratorio relativamente piccolo che si occupa da 30 anni di resti umani, si chiama Labanov, Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense, e diciamo che in questo laboratorio ci occupiamo di resti prevalentemente sul versante forense, ma abbiamo una buona parte che si sta ampliando che si occupa di resti del passato. Allora, in a nutshell, come direbbero gli inglesi, ci occupiamo di studiare il corpo, ricostruire della verità, delle storie dai corpi, dai vivi, perché visitiamo anche le vittime di abusi, di maltrattamenti, eccetera, al cadavere ben conservato, e poi c'è tutto il versante osseo su cui mi concentro oggi. Dunque, una cosa che dico sempre ai miei studenti, di cui mi lamento spesso, è che noi sappiamo tutti il potenziale enorme che ha il patrimonio scheletrico umano. Possiamo stabilire l'età, le patologie, le origini biogeografiche attraverso indagini più semplici a occhio nudo fino al DNA, alla chimica, eccetera. Oggi ne abbiamo, e anche ieri ne avrete sentito sicuramente parlare. Ma di solito c'è questa dicotomia, si utilizza tutto, no? Ci sono i centri che fanno archeologia e storia, tutta questa ricostruzione viene utilizzata per ricostruire le vite delle popolazioni antiche, e poi c'è l'altro versante che è quello della giustizia e dei diritti umani, quindi l'antropologia forense. Ma il massimo di utilizzo del patrimonio culturale scheletrico si può ottenere soltanto fondendo queste due visuali. Infatti, se noi utilizziamo il patrimonio scheletrico, che è vero ci racconta delle storie meravigliose sull'umanità del passato, e la storia ha un suo significato, noi possiamo ampliare questo significato se utilizziamo il patrimonio umano del passato per ricostruire non soltanto, anche perché è importante, la dieta, le migrazioni, i grandi movimenti popolazionistici, ma le traiettorie di fenomeni sociali che oggi sono ancora un grosso problema, come la violenza, la discriminazione e ancora anche la malattia.
Quindi a Milano abbiamo cercato di porci in questo laboratorio in cui abbiamo la fortuna di lavorare forensi e storici, archeologi insieme, abbiamo detto ma si può provare a vedere che cosa succede su vasca scala, perché per fare questi discorsi, per esempio io mi occupo in particolare di violenza, è necessario ricostruire le storie su grandissimi numeri. Qualcuno prima parlava del significato della statistica e dell'epidemiologia, è fondamentale questo. E quindi abbiamo detto cerchiamo di creare un gruppo di umanità, di scheletri sufficientemente grande per cui ogni percorso che si cerca di fare possa incominciare ad acquisire un'importanza statistica. Quindi abbiamo creato la CAL insieme con la Soprintendenza per l'archeologia, adesso ha un altro nome ma praticamente è questa, di tutta la Lombardia, con il Comune di Milano per i morti più recenti e con la Procura della Repubblica per i morti vittime di violenza. Abbiamo detto cosa possiamo ricostruire, come funzionerà se mettiamo insieme tutta l'umanità degli ultimi 2000 anni, andando indietro dall'epoca, stiamo parlando di Milano, quindi qui nasce il progetto Miantropo, Milano Antropologia, di qualche anno fa. E cosa succede se cerchiamo di tracciare le traiettorie di alcuni fenomeni sociali che ci possono interessare su 2000 anni, su 15.000 circa scheletri? E quindi abbiamo raccolto con grande fatica, perché come diceva Valeria prima, il rispetto per i resti umani a volte non è il massimo, per cui le collezioni vengono smembrate, mandate in varie parti d'Italia e mai recuperate, vengono diciamo così saccheggiate, e quindi bisogna stare molto attenti. Abbiamo preso i resti romani, abbiamo preso i resti medievali di tutta la Milano medievale, qui vedete alcune immagini, abbiamo preso alto e tardo, basso medioevo, l'età moderna, fino ad arrivare ai cimiteri moderni, i resti non reclamati, l'età contemporanea, il contemporaneo molto recente, quello forense, come potete vedere, da alcuni scavi. Questa è una vittima di criminalità organizzata, e abbiamo incominciato a cercare di capire che cosa ci dice questa traiettoria. Allora, ci dice delle cose anche abbastanza divertenti, per esempio la statura dei milanesi in 2000 anni su questi 15.000 scheletri, poi magari tra 5 anni avremo dei numeri diversi, ma per adesso non è cambiata in maniera significativa, si pensa tutti che ora siamo più alti, ma a Milano questa differenza non si vede negli ultimi 2000 anni. Un'altra cosa invece molto toccante, molto interessante, che sta uscendo adesso anche dalle analisi genetiche, è che la Milano romana, la Mediolanum, era più multietnica, abbiamo più variabilità umana all'epoca, fino al tardo antico, rispetto addirittura oggi. Poi si abbassa notevolmente nell'epoca medievale, sia già dall'alto medioevo, ma ne sono sorpresi anche i genetisti. Prima del medioevo, nell'epoca romana, Milano tocca il vertice della multietnicità. Un'altra cosa che vediamo è che il periodo storicamente, questo gli storici non se lo aspettavano tanto, pessimo per Milano. Milano tocca il fondo, la sua umanità tocca il fondo nell'epoca moderna. Il 1600 al 1700 è la Milano più malata, più povera, con problemi di malnutrizione enormi rispetto a tutto il resto dell'ambito di questo arco di 2000 anni. Una cosa interessante in questo periodo è che le indagini archeotossicologiche che stiamo facendo sui resti scheletrici, che ci mostrano la presenza di cannabis, di opio, eccetera, in varie popolazioni antiche, vedono per la prima volta in questa Milano molto stanca e molto provata l'arrivo della cocaina. E quindi è molto interessante questa associazione di Milano con la cocaina. Si potrebbero fare un sacco di osservazioni e battute che non facciamo, ma focalizziamo sulla violenza, perché questo è un po' il progetto di Crime, Corpus Ignuri e Memor, cioè il corpo che porta i segni della violenza. Perché cercare di utilizzare questo patrimonio scheletrico enorme, fondamentale per questo patrimonio, no, culturale, fondamentale
per studiare la violenza e che cosa ci può aiutare oggi, in che cosa ci può aiutare. Allora, sicuramente la traiettoria di come veramente era la violenza, facendo parlare non solo le fonti scritte, ma addirittura e soprattutto le fonti umane, racconta delle storie, può raccontare delle storie diverse. E sicuramente comprendere l'adeguatezza delle misure sociali che noi abbiamo oggi, le leggi contro la violenza, come ci compariamo rispetto al passato? Siamo noi veramente quelli più violenti, meno violenti e meno discriminanti? Oppure abbiamo molto da imparare dal passato? Le fonti scritte sappiamo, ci sono molti libri che dicono che siamo noi la società meno violenta, che ci siamo evoluti, stiamo dormendo sugli allori secondo molti di noi, perché gli scheletri non ci raccontano questa storia. Allora, la violenza si manifesta in molti modi, non si parla solo di botte quando si parla di violenza, di fratture, di coltellate, eccetera, ma si parla anche di violenza indiretta. Questa è la divisione che fanno i grandi sociologi. Galtung stesso dice che la violenza indiretta a volte è peggio della violenza diretta, e questa è impedire a determinate categorie sociali di poter crescere, nutrirsi, curarsi, eccetera, come le altre. Quindi questo è anche un tipo di violenza molto importante socialmente, e noi sugli scheletri riusciamo a vederla sta violenza. Noi sugli scheletri riusciamo a vederla sia quella diretta, qui vedete un po' la classifica, gli steps per poter arrivare a capire se uno scheletro ha subito dei traumi accidentali o non accidentali, tutto qua. Cioè il lavoro, chi moriva sul lavoro, chi moriva per mano di altri, è qualche cosa che lo scheletro ci dice. Dobbiamo saperlo analizzare bene, bisogna capire la natura della lesione, la sua distribuzione, quella lesione lì che età ha rispetto alla morte. Tutto questo per arrivare a capire, stiamo parlando di una morte accidentale, di un trauma inferto da terzi, da se stessi. Suicidio è un grande punto interrogativo culturale oggi, come era il passato, ci raccontiamo poco su questo. E anche la violenza indiretta, quella che fa vivere peggio alcune categorie rispetto ad altre, è qualcosa che sicuramente in molte fonti scritte non troviamo, ma si legge molto bene sullo scheletro in base ai segni di stress metabolico, quindi possiamo vedere segni di malnutrizione, segni di stress fisico, eccetera. E quindi vedendo in che categoria all'interno della società questo stress si pone, ci fa vedere chi era più targettato da questa situazione di mangiare peggio, lavorare di più o lavorare peggio e così via, curarsi meno e così via. Che cosa vediamo su questi 2.000, cosa ci raccontano queste 15.000 persone su un arco di tempo di 2.000 anni? Beh, allora, alcuni elementi che stanno uscendo sono abbastanza interessanti, perché per esempio guardiamo quelle che vengono chiamate le categorie fragili oggi, che sono donne e bambini. Allora, se andiamo a vedere i segni di violenza indiretta, vi traduco questo grafico che è incomprensibile, viene da un progetto di una mia giovane ricercatrice, allora vediamo che l'epoca romana, che tutti si aspetterebbero un po', per donne e bambini è un flagello. Le donne e i bambini si riscattano solo nel Medioevo. Arriva il Medioevo e donne e bambini, le donne raggiungono la stessa aspettativa di vita degli uomini, perché in epoca romana a Milano le donne muoiono 30 anni prima degli uomini, e i bambini soffrono delle stesse malattie di tutti gli altri, perché se guardiamo le situazioni infettive gravi dei bambini dagli scheletri, vediamo che i bambini sono molto molto più vulnerabili degli adulti, ma in epoca romana poi si pareggia il conto, a parte le solite malattie a cui sono più soggetti nella prima infanzia, ma nell'epoca romana bambini e adolescenti sono molto più malati rispetto a tutto il resto della società. Questo si parifica poi in epoca medievale. Questo sembra qualche cosa di molto interessante che dalle fonti scritte sembra non comparire in maniera così. Beh, la spiegazione non ce l'abbiamo, però è un dato che non si può più trascurare, anche perché i numeri incominciano a essere abbastanza elevati. Se invece guardiamo i segni di violenza diretta, botte, percosse, accoltellate, cosa ci dice il confronto di questi 2000 anni di Milano? Allora ci dice questo.
Per adesso la situazione è che i segni di violenza mortale o violenza correlata appunto a un fenomeno poi al quale è subentrata la morte, ci dice che in epoca medievale la violenza era pari a quella in epoca contemporanea, cioè noi abbiamo scheletri che mostrano segni di violenza mortale in simile quantità per adesso. Questo vuol dire che la morte, l'omicidio, ci sembra, dalle testimonianze scheletriche, ugualmente frequente in epoca medievale, che è quella che consideriamo buissima, rispetto all'epoca contemporanea. Qui vedete alcuni esempi, cambiano le modalità. In epoca medievale abbiamo lesioni contusive d'arma bianca, in epoca contemporanea abbiamo morti per colpi d'arma da fuoco, qui vedete un bel colpo d'arma da fuoco, anche qui arma bianca, però insomma bene o male i numeri sono gli stessi. Allora questo ci ha un po' inquietato e abbiamo associato al progetto Miantropo un altro progetto, grazie a dei fondi vinti in un bando Atenei, che si chiama FAITH, Fighting Against Injustice Through Humanities. Qui cosa facciamo? Abbiamo preso tutte le altre fonti scritte, tutti gli storici, gli archeologi, abbiamo detto creiamo una grossa banca dati in cui mettiamo dentro fonti non soltanto umane, ma anche quelle scritte che abbiamo per vedere se effettivamente abbiamo delle conferme, cioè come funziona se mettiamo tante fonti insieme. E vi faccio vedere, per adesso i primi risultati sono questi che riguardano il femminicidio. Quindi già dalle fonti umane capiamo che il Medioevo, cioè che l'epoca contemporanea è pari al Medioevo, ma ce lo conferma sugli omicidi, sulle morti violente, ma ce lo confermano le fonti scritte. Quali fonti scritte? Allora a Milano siamo abbastanza fortunati, diciamo, controllo il tempo. Siamo abbastanza fortunati perché abbiamo all'Archivio di Stato ciò che si chiama Liber Mortuorum, che è l'archivio delle morti violente, quindi l'archivio del medico legale ante litteram, cioè un soggetto che Francesco Sforza ha voluto fortemente per vedere chi moriva di peste, ma chi moriva per mano di terzi, si chiamava il Catelano, era medico legale del 1400, cioè faceva il mio mestiere però 600 anni fa. E ci sono dei verbali, dei libri molto precisi di controllo di morte nella popolazione, molto molto precisi, molto dettagliate le cause di morte. Qui vedete alle mie spalle una pagina dell'archivio del 1452 in cui si racconta che Ambrogina, madre di Giovanni da Cannobio, fusticata fuit, venne percossa a morte dal figlio e morì. Quindi abbiamo preso 7 anni di questi registri e confrontati con 7 anni dei nostri registri dei morti con epidemiologi e statistici che hanno fatto un bel confronto, insomma hanno reso blindato questo studio sotto il punto di vista dei numeri, no? Come compariamo la popolazione di 600 anni fa con oggi, però è tutto tarato, calibrato sulle popolazioni note. E cosa esce? Esce che non solo gli scheletri hanno ragione, ma andiamo anche un po' oltre. Andiamo oltre nel senso che, allora, oggi in realtà i registri, a noi la violenza sembra pari Medioevo e oggi, contemporaneo 2000, già dagli scheletri. In realtà le fonti scritte ci dicono sono più alti i numeri di omicidi nel Medioevo, le altre epoche moderne e romane sono molto più basse i segni di morte violenta. Però ci dicono sono molto più alti, però non in maniera statisticamente significativa. Se guardiamo le donne, quante donne sono state uccise nel Medioevo per mano di terzi e oggi, vediamo che invece il numero di donne uccise oggi è statisticamente superiore a quelle uccise a Milano nel Medioevo. Poi i suicidi sono tutto un altro discorso, anche qui si aprono delle fonti importanti. Allora, cosa facciamo di questi dati? E io penso che questo sia un esempio classico, io non ho la risposta di questa cosa, però penso che questo sia un esempio incredibile di come il patrimonio scheletrico, o se vogliamo allargare il campo, come il patrimonio culturale, possa farci riflettere su problematiche di oggi.
Cito il femminicidio, ma sono tante altre. Quando abbiamo dato in pasto questi dati agli storici dicendo ma voi cosa dite? Gli scheletri ci raccontano questo, i registri dei morti addirittura ci dicono che un fenomeno sociale come il femminicidio per il quale ci sono leggi nuove dell'anno scorso addirittura, decreti attuativi recentissimi, però lo controlliamo meno rispetto al Medioevo. Cosa è successo? Allora, il primo gruppo di storici ci dicono ma sì, è normale, la donna ha un altro ruolo, oggi in società è più visibile e quindi è più facilmente uccidibile, passatemi il termine. Altri hanno fatto una riflessione secondo me un po' più approfondita e hanno detto in realtà forse quello che ci stanno dicendo il patrimonio culturale del passato è che l'isolamento sociale di oggi fa sì che ci siano meno tamponi contro la violenza domestica, contro la violenza appunto di questo genere, ma probabilmente potremmo estenderlo ad altre forme di violenza e quindi dovremmo imparare queste lezioni dal passato per capire come meglio correggere il nostro presente. Ecco, io credo che questo sia un esempio, io non ho la risposta a questa domanda e magari tra 10 anni saremo qui a parlare di dati nuovi, però io credo che questi 15.000 scheletri solo su Milano che iniziano a dare un messaggio uniti ad altre fonti storiche, fonti scritte e così via, ci debbano fare riflettere sull'enorme valore che ha il patrimonio culturale per le questioni odierne. Allora, noi abbiamo, proprio per questo si parlava di terza missione prima, mi sembra, Mauro avesse parlato di terza missione, il ruolo delle università è proprio quello di reach out, no? Al pubblico per far capire appunto il ruolo che possono avere queste cose, quindi concludo con questa diapositiva che invitandovi a questo museo che abbiamo creato dalla collezione scheletrica, che ha una parte che parla del passato, una parte che parla del presente e di quello che serve, a che cosa servono le scienze forensi nella società attuale per tutelare i vivi, per studiare i morti, ma anche il ruolo che ha il bene culturale che è lo scheletro nella tutela della società. Ecco, e in questo modo attraverso studenti, l'arrivo di studenti, l'altro mese abbiamo fatto un museo molto piccolo, un museo universitario, abbiamo fatto 1500 ragazzi, siamo molto contenti perché ce li portano non soltanto per il fatto che siamo un museo scientifico che parla di antropologia e di medicina legale, ma proprio perché ce li portano anche quelli che insegnano educazione civica e quindi vuol dire che il significato sta emergendo e la quantità di ragazzi che si fermano davanti agli scheletri medievali, sentono questa storia raccontata da un cartoon che gli dice, no, che in epoca medievale c'era la tortura, ma anche oggi ci sono i segni di tortura sui richiedenti asilo. Quindi siamo noi, ma veramente noi non siamo ancora violenti come una volta. Ecco, il fatto che la scienza e l'antropologia e la medicina possono fare passare questo messaggio al pubblico dalla parte di chi studia in università, ma anche in altre agenzie e enti come i vostri, a me rende molto orgogliosa. E quindi con questo vi invito, se passate da Milano, a venirci a trovare. Grazie. Cristina, questa donna mi fa questo effetto da 20 anni, non riesco a sentirla parlare senza sentire gli occhi inumidirsi perché grazie mi sono sempre chiesta come fa ad essere così luminosa nonostante tutto quello che vedo ogni giorno, o forse per quello che vedo ogni giorno, non ho mai capito, comunque grazie di tutto. Temo di dover limitare i commenti a un paio di domande perché siamo fuori tempo più che massimo e rischiamo che alcuni dei convegnisti non riescano a ripartire. Quindi se avete domande. Grazie, volevo fare una domanda rispetto alla differenza molto interessante di morte violenta tra età romana e età medievale. Sul campione di scheletri su cui si basa, perché penso che bisogna valutare due fattori che potrebbero incidere in maniera significativa su questo quadro.
Uno, la sepoltura formale, che nel Medioevo è abbastanza diffusa, tranne nel caso di suicidio, viene essenzialmente concessa a tutti, anche ai criminali, mentre nel mondo romano non necessariamente è così. E poi diciamo, la forma del supplizio. È chiaro che la morte sulla ruota, per esempio, produce degli effetti molto visibili sugli scheletri, molto meno la crocifissione, almeno se non sia praticata con i chiodi, che però non era sempre il caso, perché punta su una morte lenta, molto sofferta, che essenzialmente consiste nella morte per disidratazione, per collasso cardiaco, eccetera, che quindi non sono poi... però sappiamo che dalle fonti scritte che era una forma di punizione estremamente diffusa. Grazie, queste sono due domande molto, diciamo così, puntuali. La prima è sicuramente abbiamo fatto una forma di valutazione, infatti sui suicidi non ci pronunciamo proprio perché c'è un bias sulle sepolture e quindi ci siamo confrontati con gli archeologi. La seconda, e quindi qui la taratura sul chi veniva sepolto dove, anche qui le necropoli scelte per lo studio sono state indicate dagli archeologi e dagli storici per non avere dei bias per quanto possibile, no? Su questa cosa. La seconda domanda invece riguarda più il mio mestiere e quindi mi sento un po' più competente nel rispondere. Allora, è verissima questa cosa, infatti non tutte gli omicidi, parliamo degli omicidi, lasciano dei segni sullo scheletro, perché giustamente, come dice lei, se io avveleno anche, perché non è detto che il veleno poi rimanga scritto nello scheletro, anche se facciamo le indagini tossicologiche, ma se io soffoco, l'asfissia meccanica spesso non si vede sullo scheletro. Ci sono delle tabelle che fanno corrispondere i tipi di omicidi che lasciano segni sullo scheletro, tipo l'arma bianca, la blunt force lascia di solito segni quando è mortale, la sfittica ovviamente molto meno, raramente è rottoloioide. Quindi ci sono delle tabelle di correzione, noi capiamo quante morti ci perdiamo, sia per il presente, perché anche sulle morti attuali abbiamo lo stesso rischio di perderle, perché non sempre fai l'autopsia a uno che è stato morto asfissiato, plastic bag suffocation o libetti, quindi c'è un fattore di correzione, ma proprio per questo, quando abbiamo visto questo dato di medioevo e contemporaneo che ci ha spaventato un po' sugli scheletri, abbiamo detto sugli scheletri non vediamo tante morti, quindi andiamo a vedere le fonti scritte, visto che per questo periodo 1400-2000 ce le abbiamo, che cosa ci dicono? Perché dicevamo magari ci sono un sacco di morti asfittiche oggi che non vediamo sugli scheletri, quindi lo scheletro sbaglia. Invece le fonti scritte in cui ci sono le asfissie meccaniche, l'avvelenamento, quindi ci sono sia nel 1400 e anche nelle indagini di oggi, ci confermano la stessa cosa, ci dicono no, i tassi di omicidio sono più o meno uguali, forse qualcosina in più nel Medioevo, però se guardiamo le singole categorie bambini e donne, guardate che sulle donne sono ancora più alti. Questo era un dato che dallo scheletro non emergeva. Quindi è chiaro che bisogna, giustamente come dice lei, mettere insieme tante fonti scritte, tante fonti storiche che vengono dai beni culturali, però secondo me hanno un ruolo, sono dei eye openers, credo, questi beni culturali su problemi sociali, e l'idea era proprio di trasmettere la potenza del bene culturale sul mondo sulle problematiche che io vedo come medico legale tutti i giorni in istituto. Grazie, se non ci sono ulteriori domande io passerei direttamente a Nuria Almetta-Noller, senza prima aver veramente ringraziato Cristina per il suo engagement e per la sua lotta, nella sua passione nel difendere anche post mortem i più fragili. Grazie. Con Nuria ci siamo conosciute un po' di anni fa,
qua a un convegno, ci siamo reincontrate nella vita anche a Barcellona. E a proposito dell'engagement, stiamo parlando di una donna che si occupa di, diciamo, di un patrimonio, di un heritage, direi proprio di un heritage importante e doloroso nella storia spagnola. Alcune delle immagini saranno forti per cui chi preferisce non vederle è il benvenuto, nel senso che non ci offenderemo se preferirete di non vederle. Ma secondo me l'intervento di Nuria era necessario. Lascio a Valentina la presentazione formale. Grazie. Nuria Armentano si occupa di archeologia e antropologia, è afferente al Museo Archeologico della Catalogna e i suoi principali interessi vertono nella toponomia scheletrica e allo studio delle mass graves e oggi ci presenterà un intervento dal titolo Heritage of Trauma, Illness and War. Grazie, buongiorno, grazie per aver organizzato questa giornata, questo congresso e per l'invito e per la presentazione. Ma io non parlo italiano, so I will try in English. So it's a great pleasure to be here. It's a privilege to be here and to participate in this event for me. You know, I'm from Barcelona, I'm from Catalonia, and I'm very happy to share with you two projects that we are carrying out at the museum. That is my institution, the Archaeological Museum of Catalonia. The first project that I would share with you is about the remains from the mass graves of Spanish Civil War. The second one is about the consolidation of Domènec Campillo collection of paleopathology. Both projects are part of what we can call different heritage. Both projects are based on the study of the skeletal remains, are based on this biological anthropology or physical anthropology or osteoarchaeology and so on, you know, these different names to do this approach to this kind of remains. But of course, these studies involving other disciplines, very important, such as history, archaeology, biology, medicine, pathology, genetics, archivistics, or documentalistics, and so on. You will see that this kind of materials or this kind of remains are considered different heritage because those remains are uncomfortable and difficult. Remains difficult in many ways, difficult to manage, difficult to study, difficult to understand, difficult to display, difficult in many ways. Nothing to do, this work or these remains, nothing to do, no relation with the adventurous or romantic or fantastic archaeology as suggested by skeletons from megalithic monuments, or nothing to do, no relation with the skeletons from these medieval tombs of kings, princes and princesses, you know, that are talking about a very prosperous past of kings and epic narratives and patriotic narratives. No. Our remains are not remains with a happy ending. Our remains are uncomfortable and difficult because they are painful, very painful for us. And in fact, there are a lot of things. I may warn you that this presentation contains some sensitive material. You will see this sign, okay? So these remains are a lot of things because they are not only objects, of course, and then they are not neutral, and then they carry memory. These remains are very politically charged, and they compel dialogue.
Also, these remains can reopen wounds, personal and community level wounds. These remains generate ethical tensions. These remains disrupt celebratory narratives and, of course, romantic narratives, because these remains do not produce consensus, no consensus, and these remains challenge institutional authority because, of course, they demand responsibilities. And as I said, these remains are very difficult to explain and difficult to display, even for me now here. Well, maybe this kind of remains, the problem is that force us to decide what kind of society we want to be, and this could be a problem. Well, yes, I'm talking about pits, about graves, this kind of graves from our last war in my country, the Spanish Civil War. Here you can see a pit with 13 individuals. You can see their positions, the skeletons on top of one another. You can notice also the shoes, the boots they are wearing. They are 13 soldiers who were murdered in 1938 near Barcelona, in this case. We have the opportunity during these years to excavate many graves in different types, in different contexts, in different cities, in the mountains, in the forest, larger, smaller, hidden, varied silent spaces for decades. And yes, we're talking about mass graves, but also we're talking about systematic violence and about silence, institutional silence, national and international silence during a lot of years. And another intangible heritage that affects present society. Now, from the archaeological research on this, we know a lot of things. We know that some things, buildings, some structures, were deliberately built on top of them, and so they would never be found, of course. In this image, you can see the construction of a new cemetery right on top of the war victims' graves. The skeleton remains belong, in this case, to people, not only soldiers, also civilians, who were killed or murdered, disappeared, some of them missing and forgotten. This case is in Mallorca, in the Balearic land. Well, a war, I'm talking about this war that began in 1936 and ended in 1939, and then it continued with the dictatorship until 1975 with a strong repression against the defeated population. It is important, this date, until 1975. On the screen now you can see two of the last victims of the Franco, you know Franco name, like Mussolini, Hitler, okay? Franco regime's repression in Catalonia from the 70s. I was working with the case, the Cipriano Martos, some years ago. So now we know that opening a grave reveals not only bones, not only objects, it reveals decisions, it reveals options, and reveals particular events, particular people with their particular lives. And we try to understand which people and which lives and what happened. And of course, the objects sometimes help us to identify them, but above all, they help us to reconstruct the everyday life in wartime, or everyday life in prison, or just the days before death. On the screen now, you can see beside buttons and footwear, a spoon, or remains of a pencil for writing letters, or other objects such as a comb, a belt, an army identification plate, bullets, projectiles.
badges, medals, buckles, mirrors, ink, pink, lighter. These are the recurrent objects that we found with these skeleton remains. Well, I would present a case in, I was working there for 3 years ago. This is in Paterna, near Valencia, you know, not in Catalonia, near Valencia. It was a very deep pit, a very regular pit. You can see this 6 meters deep with more than 140 individuals inside. Due to the conservation conditions, some of the bodies were saponified with hair and with internal organs, and of course, clothing were preserved. Here you can see hair. Here you can see well-preserved clothes, and even a brain. Internal organs were preserved. Obviously, interdisciplinary work is essential in these cases, also because the logistic team to rescue all remains from this well. It is similar to the forensic cases, you can imagine. And of course, we recover all these bodies with their belongings, in this case, very important in order to identify them. And we did the study in situ, in this case, in the cemetery. And now you can see our interdisciplinary team working. And this is on the screen, you can see the first person who was thrown into this pit, and the last one that we could recover. Yesterday, I was watching this picture, and maybe it is similar to the Calchi in Pompeii. Yeah. A bit similar. It is certainly uncomfortable. It is certainly painful, and everything that we have read before, isn't it? Well, and what do we do with all this? What to do with all this legacy? What to do with everything that we are discovering, with the remains we are recovering, with these materials, with all new data about our war and about our dictatorship? Of course, we can hold exhibitions. In fact, we do. This is the latest one from the government of Catalonia, called Where Are They? Dove Sono, explaining how the institution has acted from the war from the present days. We can display objects, we can give lectures, we can give explanations, educational and expert workshops, even plays, theater, concerts, and we do. Some commemorations, and we try to remember the spaces where the remains were found, to explain, to understand, to educate. But above all, what we do is try to identify the skeletal remains and return them back to their relatives, to their families. In these images, you can see these boxes with the skeletal reduction boxes, ceremonies to return these remains to the families. And however, we can do these ceremonies when it has been possible to identify the remains, and the study of the remains allow us to determine circumstances of death, of course, and in some cases the genetical identification. And on the screen you can see the skeleton with the cranial injuries caused by the passage of a firearm projectile. We've learned to distinguish bullet trajectories, entry and exit holes with the concentric radiator fractures. And of course, for the identification, prior to genetic analysis, individualizing characteristics must be collected, such as dental prostheses or other characteristics, such as height. Then with this information, in cases like this, containing the skeletal remains of 5 young women, we were able to identify them as belonging to these 5 women.
This is a photo taken the day before they were murdered. We found them, but it's often difficult to find living relatives 85 years later. In this case, they had no children, so it's more difficult. Or this other case, this family, at the beginning of the war, the father and mother were arrested and killed. We were able to recover their remains in a mass grave. It was possible, their genetical identification, and you can see here the memorial service, because these remains were returned to their daughter. This little girl in the photo is this old woman 85 years later. I must tell you that 2 months after this ceremony, she passed. Well, it's enough. Pablo Picasso transformed all this horror into this work of art. Maybe you know this work, this exceptional artistic representation. Remember that Guernica was a city bombed during the Spanish Civil War. Well, we have another project that we are moving from the museum, that is Domènec Campillo National Collection of Paleopathology. Domènec Campillo was from Barcelona. She was a physician and neurosurgeon who worked at the museum for more than 40 years. He taught paleopathology and history of medicine at the university. He's considered the father of paleopathology in Spain, dedicated to the study of the history of medicine and paleopathology. He published a lot, books, articles, especially on the cranial pathology, but also on general pathology, paleopathology and anthropology. The laboratory at the museum where he worked, is where I work now, became a reference point in Catalonia and Spain for a long time. Some researchers and archaeologists would bring him rare remains, and he would study them. Many of these remains are exceptional, with extraordinary scientific value, and currently, thank you. And currently, we are reviving, we are organizing and contextualizing and re-studying this anthropological heritage. Using modern techniques, we want to transform it into an historical collection as a living research tool. His work at the museum began with the prehistoric trepanations. As a neurosurgeon, he had an exceptional knowledge of the skull, of course, but continued with other cranial pathologies, cases, you can see here traumatic cranial injuries, consolidated, healed, but we have other lesions which led to the individual's death. In the collection, we have cases such as this exceptional case of hydrocephalus with a 12-year-old child, and more than 500 records, which now include not only cranial alterations, but also postcranial skeletal conditions, such as this rheumatoid arthritis case with bilateral elbow fusion. Can you see the fusion elbow? Or different common pathologies like these enthesopathies that tell us about the past activities, or other microtraumatic pathology, very typical in paleopathology, a very common lesion. A lot of cases of traumatic pathology affecting, in this case, clavicle, humerus, ribs, tibia, and so on. Some other cases about degenerative paleopathology affecting the axial skeleton, elbow joint, or hands joint. Also cases of tumoral pathology. We know this kind of tumor pathology as osteomas is very, very common in paleopathology, but we have other
less common cases, like this osteosarcoma affecting the destructive of proximal part of the femur. Other tumors, like this case from the Roman era, where in the abdominal region we located a round mass, which was an ovarian teratoma, partially calcified with abnormal teeth inside. And other cases of ossification or calcification were renal, biliary from the past. Of course, the collection, we have some oral pathology, infectious pathology, and periodontitis, or infectious disease, in these cases affecting lower extremities. And again, what to do with all this, with this unpleasant heritage? Again, we can do some exhibitions, conferences, workshops, like this one called Bones, A Journey to Medieval Era through the Physical Anthropology. It was an itinerant exposition taking about various aspects of medieval period. But currently, we don't do it anymore. We try to revising how we display at the museum our human remains. We try to contextualize them properly. We try to indicate to the visitor what they will see, and we are focused on the work of the National Paleopathology Collection. And of course, we're reviving ethical criteria. And then to conclude, we've seen both projects, the remains from the Civil War and the Paleopathological Collection, as a heritage of trauma, because they have a long history of pain, and then which is the museum's role. So, because we don't want to be only a space for a care and conservation, we would like to be a space for the reinterpretation and transfer knowledge to society. Museum's role as an active agent to help to understand, to help to recognize, and to help to dignify. And this kind of remains, these osteoarchaeological remains, act as a bridge to connect science and memory, museum and society, and past and present. So, heritage of trauma, illness, and wars is a way to understand how our body becomes a wonderful cross-sectional archive from human conflict. So these remains have a power of reflection very big, and this is all from Barcelona. Thank you very much. Grazie Nuria, grazie veramente dal profondo del cuore. Credo che non ci sia bisogno di spiegazioni nel raccontare qual è il filo rosso che lega tutti gli interventi antropologici. Questo filo rosso di rispetto e etica che stiamo cercando di portare avanti. Grazie per aver sottolineato il difficult heritage, perché abbiamo pensato anche di chiamare così questo convegno, più che different, proprio difficult, e in questo caso lo è veramente. Grazie per aver parlato anche di discomfort nel portare avanti determinate tematiche che vanno portate avanti, perché l'antropologia è anche engagement, quindi veramente non posso che esprimere profonda ammirazione per tutta questa fatica, tutta questa tenacia, è veramente quasi overwhelming. Ho pianto con Cristina. We have a lot of cases from the war, so it's very difficult. It's really difficult. And thanks for everything, and obviously. Nuria, thank you for this wonderful presentation. I'm very curious as a
anthropologist, archaeologist working in a museum. What do you think is the best way to get these images, this account, this narrative, across to the public? Because the images you showed are very impacting. Obviously, you have violence in its the essentials of violence. You know, the images of the family in the mass grave of the young individuals and how they were. Concerning the bones, the bodies, where would you stop? Or do we need to stop? I mean, as someone who comes from a museum, how do you think we should produce this narrative? We are on discussion. Okay, it is not clear how to carry on this. But for example, whenever do exhibition from the bodies from these skeletons from the war, we can exhibit the objects, but not the remains, because of course the families are there or could be there, no? And nobody likes to see her father, her grandfather, and so this is a big step that we are agree on this. But of course we can show different objects, and it is necessary. So you stop at the objects, not even the figures of the excavation, not even the images of the excavation? Yes, but not specifically showing a skeleton. You know, you can do some different photos and very deep focus on the skeleton, or no, just only the what are we doing, the work. So, can you understand? Thank you. Thank you so much, Nuria. I really cried during your discussion, and Thank you. I cried during the one of Christina, and I think it could be not so professional. Someone could think that it's not so professional, but yes, I'm proud of it. I'm really proud of it, because emotion are part of the games, especially dealing with human remains. So thank you, Nuria. Thank you, Christina. And talking about ethics, it's time to call Trish Beers. We met 2 years ago, I think, during a full moon party on the roof of her department. So it's time to talk again of ethics of collections. And no. So, thank you. Preferisce così, vero? Okay. So, thank you for joining us, and I'm delighted to present Trish Beers from the University of Cambridge, an anthropologist and paleopathologist, and today she talked to us about body parts and the human heart, ethics of human remains and the heritage of death. Please. Okay, thank you. I'm usually hiding in a basement with dead people, so being out among the living is kind of terrifying, but I'm here and I'm very honored to be here. So I'm going to talk to you a little bit about sort of heritage in a very broad way. Heritage can mean a lot of different things in different countries. There can be time constraints, so if you have, let's say, archaeological evidence that's over 100 years, it can be treated one way, under 100 years another, but I'm talking about, well, one of my favorite things to talk about, actually, which is death. And so I title my talk Body Parts and Human Hearts because as archaeologists, we work with human remains. I'm a human remains specialist, so I work with a lot of body parts, and I take my work very seriously, but I also put a lot of heart into it. So this talk is
about my experience. I've worked for the dead for 30 years professionally, which is quite wild to think about. And I've had hundreds of conversations about death, human remains, burials. People ask me all the time, what should I do with my body now? But I am a trained osteoarchaeologist, and I have been working in collections and museums, again, for 30 years. I know it's hard to believe. I look amazing, but just kidding. I got a smile from you. So my role at Cambridge is a curator. I curate what's called the Duckworth Collections. The Duckworth is a museum-like collection, but in the Department of Archaeology. And so Dr. Duckworth is up there, and the Duckworth is around, I care for around 20,000 human remains. Most of them are archaeological skeletons, also anatomical skeletons. We also have a blood collection, a brain collection, and a hair collection, and an archive of around 300 years of collecting history. So very problematic to a degree, very much based on colonial expansion of the British Empire, and I'll talk a little bit about that. It is one of the most well-known collections across the world, specifically in the UK and Europe, but also one of, for some, the very embodiment of British colonial violence. So we have people from all over the world come to the Duckworth to do research. We have an extremely large paleopathological collection, but also now that balance is shifting to more repatriation. So most of the work I do is working with indigenous communities to return their dead. And whether they're considered ancestral remains or not is up to them. That term is very specific based on the culture that you're working with. So the Duckworth is essentially an amalgamation of many collections across Cambridge. It was founded in 1945. And so we have human remains from the Museum of Archaeology, the Museum of Zoology, various colleges, the Leakey family, if you're familiar with them. Most of the remains are from Britain, from the UK, archaeological excavations, and then we have Africa, specifically Sudan and Egypt, other countries too in Africa, but most people that come to do research at the Duckworth are looking at Sudan, Egypt, and Britain, and then remains from the rest of the world, Australia, New Zealand, Tasmania, the Americas, the Pacific, all over. So we do work a lot with people from all over the world, which I really love. I have a lot of experience in repatriation, actually. So on a day-to-day basis, we do a lot of things in the Duckworth. I have very dramatic students who like to do things, take fun pictures with me. So we have a very broad curation and conservation program. We're doing research. We're looking at, we have incredible labs in Cambridge, and I'm really grateful. We have micro-CT scanning machines. I myself do biomolecular research when I can. So we do have a really robust program. Repatriation, like I said, is one of the main things that we really focus on now, and students really want to learn how to do that. There isn't really a program necessarily, an academic program, to actually teach how you work with people, how do you have these hard conversations. And so I'm really lucky that we get to do those kinds of things. So we also get to do, recently this made headlines in various parts of the world where we had a training dig for our students and we came across a mass grave, which we think is probably Viking era. In this region in Cambridge, we had Saxon and Viking warfare going on, so we've found quite a few bodies where we have decapitation, we have trephination, and we're just now processing these remains. So the students actually got firsthand experience on how to actually excavate and work with human remains. So ethics is really important for us. Cambridge is a big target. If I make a mistake, it's international news. So we take it really seriously. It's just the nature of an 800-year-old university, I guess. But anyway, so I teach on ethics in the department, and the students, our students, seem to be really keen on it. So how we think about death is extremely diverse, and this is another reason why I love talking about this subject.
because I'm fascinated about how people treat the deceased throughout time, throughout regions, whether they smoke and dry them, mummify them, ritual cannibalism, cremation. It's really quite extraordinary. And sometimes I feel like there's this spectrum of ethics where we have sort of cremation to relic, and there's more respect on this end and less on this end. And I don't agree with that. I think it needs to be across the board, because they never stopped being human remains, they simply stopped breathing. And I think that's really important. But this is also why I really enjoy talking about working with human remains and thinking about ethics. They are powerful. How you feel about the dead is a lot, quite often based on how you were raised, your belief systems. When did you first experience death? Was it a pet? Was it a grandparent? A lot of people say to me, who cares? They're dead. So what? But actually, and that's fine. Everybody can have their opinion about it, of course. So I also really appreciate this diversity. But when you're caring for 20,000 human remains, these are the things you have to be thinking about all the time. And all of these different cultures and how they all are different. And then with that ethical thread being woven through that narrative. I did work at the Smithsonian Institution for a while in the repatriation osteology laboratory. And we've got Grover Krantz and Clyde up there. So Dr. Krantz was actually a physical anthropologist at the Smithsonian who also studied Bigfoot, and that's his dog Clyde. And I used to walk past these two every day when I would go to work, because they were in the children's center, and watch these kids just utterly fascinated by seeing these human remains on display and the sort of whimsy of him and his dog. When I got hired there, the paperwork said, do you want to donate your body to the collection? Which was some very interesting paperwork when I was getting a job. So with human remains, again, they can spark emotion, and you're thinking about vanity and religious rapture. You can think about sadness. There's so much emotion there, which I think is really important. And I love working with human remains because I think there's such a fantastic line of direct evidence of the past. And I mean that with respect. We can look at population level changes, right? With a cemetery. And the archaeological evidence that we're finding in the cemetery and the taphonomical changes that we're seeing in the cemetery can talk a lot about this process of death. And obviously speaking about this here at Pompeii is profound for me. But we can also see these incredible intimate stories. How people may have, what were they dealing with? Did they have interpersonal violence, trauma, from protecting themselves? Or did they suffer from certain kinds of diseases? All of these intimate details, which maybe we're not meant to know, or maybe we are, but that's what I love about working with human remains. And all of these issues, like social inequality, this is a really important topic right now. There's poverty in death care. There was poverty in death care in the past. As archaeologists, we're always looking at elite versus non-elite and the commoners, right? Based on the archaeological evidence. Who could afford this kind of burial? We have these problems today in our own society. So I think looking at the way that human remains can actually comment on the past, and but also talk about the present. Racism in death care, we see that as well. So we can actually identify some of that. Identifying people who are not necessarily spoken about. I did my PhD on Peruvian mummies in South America. And I would read these chroniclers, these Spanish chronicles, and they would say, quote, "But that is women's work, so we'll pass over it." Garcilaso de la Vega. So, and again, I understand differences in time period and differences in thinking, but osteobiographies, which is what I do, and I love that term because I love talking about the bones, but the stories, that we can sort of extrapolate from the evidence is so important and done really well here. So I think that's something to acknowledge.
The heritage of death, again, I'm speaking about this in a really broad way, but this is a field, I think, that's really expanded in the last 20 years, especially the last 10 years with these other terms. Now, funerary archaeology is something we're probably all really familiar with. It's the pretty standard, the archaeological evidence looking at death and burial in the past. But now we're seeing terms like deathscapes, and I love this one, necrogeographies. I think that's such a cool term. But we're talking about, deathscapes being sort of more circumscribed in time, a smaller field, but with necrogeographies comparing all of these deathscapes in a global way, a broadening of the archaeological discussion of burial and place. And I think that's really fascinating. And of course, here we are in Pompeii, which would apply to many of these. Thanatourism or dark tourism, going to places of mass atrocity where tourist numbers are increasing. The term dark tourism can be quite controversial, so people are now saying things like thanatourism. Repatriation and ethics, obviously scientific research and how we do sampling, and there's been some great talks on ethical sampling in this conference. And then lots of calls now about displaying the dead and whether or not we should be doing that. And obviously it's going to be different on countries, but I'm noticing this massive shift in the conversation from the Americas to Africa, to Australia, and into Europe, and calling out, saying, should we actually be having any of these remains on display if we don't have consent? Now we're having conversations about consent. So, and now social media, having people, I work with people who, for example, the Sedlec ossuary outside of Prague, where they've had to stop photography because people were licking the skulls and taking pictures of themselves licking the skulls. It's shocking to me. So, and another thing that I do in my role in Cambridge is I run a task force on tracking the sale of human remains. We're seeing a boom in human remains being sold online. How does somebody get the head of a 6-year-old child from the Congo and think it's okay to sell them for £5,000 online? These are now new issues. Commodification of the dead has been going on for a very long time, but there's a whole new issue now with social media. And so trying to track that and to try and stop that. So when we think about, too, with the heritage of death, there's so many avenues, at least when I think about it. I think about cemeteries. I think about meaning of death and dying. I think about these places of transformation, and then return, and how there's like social engagement with death. I'm trying to go a little bit quickly, sorry, so I don't make you guys over time. In archaeology, we talk a lot about the integrity of the body, if the body is deconstructed or removed. Why is that? Body reuse. In England, during the Iron Age, bodies were being taken out of the grave and used for ceremonies and put back in and taken out. There were all kinds of strange things going on. But with the archaeological evidence, we try to make sense of this through looking at the patterns that we're seeing, looking at sites of disappearance versus maybe sites of commemoration. And so we have a lot to deconstruct and to think about. The handling or viewing of dead bodies and body parts can address relationships between individuals and society, going into the burial a year later and removing the body, cleaning them, feeding them, putting them back in the grave. It all depends on where you're talking about and at what time period, and that's another thing I think is so fascinating about death and the public atmosphere around death. And again, bridging that past to the present. You've got this Aztec skull rack, and then this modern Dia de los Muertos celebration in the museum, actually in Cambridge, so very far from Mexico. And here we have King Richard III in his burial in a car park. And then this massive, who was, for some considered a tyrant in the British monarchy, but now suddenly there's a massive parade for his remains going in to be interred in the Leicester Cathedral. So the public engagement around death, spaces like museums and sites like this, these are informal places where we can talk about really tough topics. You don't have to have a
university education to have feelings about death. You don't, but you can be here with your family and look at remains and start to have these powerful discussions about talking to your children about death, or, you know, talking to your parent about what they want when they die. There's this peripheral aspect of ethics, I think, that's really fascinating. And so looking at heritage and collections in particular, for European collections, we see the collecting and displaying of bodies and body parts. We see this characterization of people just like as you would plants or minerals. We often talk about in exhibitions, you know, the spoils of conquest, rather than the actual human ingenuity and creativity of the objects that we're looking at. It's all about the collector, the collector's name, the year it was collected, what it is, not about the people, where they're from, how they made it, where they get the materials. That's starting to change in exhibitions, but I think it's really interesting when we think about the heritage of death with collections, because if we go to various museums, you're seeing glittering swords and beautiful gemstone jewelry and powerful helmets of, you know, these powerful warriors. They're coming from graves. So death is omnipresent. Okay, so these are some of the things that I think about and I teach about with the students. And thinking about how we perceive death, but also how we've sort of deconstructed this idea of a human versus an object. And the next image I'm going to show you is quite difficult to look at. But talking about this distancing between human being and object, and we see that a lot in the colonial expansion of the British Empire, where people were hunted like animals. Their heads were placed on walls, just like a zebra or a giraffe or a rhinoceros. You can't ignore that this happened in our field of biological anthropology and osteoarchaeology. If we don't acknowledge this, then I don't see how we can carry on with certain types of scientific investigation if we're not actually thinking about that and thinking about these stories where you have this young woman who's wearing the skull of her sister on her back as she goes through this puberty rite. And then how do we go from that to having the remains of that sister in the collection in England? So how do we make these connections about ethics and why we need to talk about these things? Because there were serious imbalances of power for many. And so it's no wonder that we're doing so much repatriation. There's a lot of wonderful guidance out there that we use, especially, these are ones I quite often use for my role in England, but different countries have different types of frameworks, and it's really important to kind of, I think, look at many different kinds. And now we're looking at other things like prosthetics, casts, and death masks. Quite often with indigenous communities that I work with, they ask now if we have a death mask that is from skeletal remains that we have in the collection, because they want to repatriate that death mask as well as the bone. So that's really important to see how this is shifting, because you know, with prosthetics, you have people's sweat, you have their blood, you have, sorry, but like pus, you have this essence of them. And so how are we thinking about human remains in a different way? Relics, obviously, they've touched the, you know, this plaster cast has touched the head of the Venerable Bede, who was considered sort of the father of English history. So thinking about how that relates to human remains and this questions about how we view death. And now in the UK in particular, we have a really strong call by certain activist groups about not having human remains on display at all. It's quite often with Egyptian mummies as the image, but then when you think about the Grand Pharaoh Parade in Egypt in 2021, where you have 22 ancient Egyptian mummies being paraded to the new National Museum of Egyptian Civilization, whereas in England you have a group of the All-Parliamentary Party Group for African Reparation saying we don't want to see ancestral remains on display in England anymore. So it really does depend on, it's very political now. Human remains are political tools. They're nationalistic tools. That's just the nature of it, and it's always been that way in history, I think. So what we're trying to do now at Cambridge, and I'm really pleased to say this because I wrote 2 grants in 2 days, and I don't know how I did it, and I came to work
looking kind of crazy because I hadn't slept, but we managed to get both of them, and I was able to now create this new project called Bringing the Ancestors Home, how Cambridge can support repatriation using osteobiographies, where we actually have money to bring community members, in this case, people from Australia, Torres Strait, and Papua New Guinea, to actually come to Cambridge and spend a week with us. And we showed them the collections, we showed them the labs, we talked about research if they wanted to do research, and then repatriation, and they were able to address the public, and the event was incredible. So this is something that we're going to start doing more if I can keep getting more funding, which is really, really hard in museums. We're underfunded. I'm the only full-time person for this whole collection, and so but this is an issue all over the world. So this project will be something that we're really wanting to do on an international level, but also a local level too, with British communities. So I'm going to finish off. I love this quote. As it appears, though dead so long, each skull is found to have a tongue. And this is a funny political cartoon that was written in 1816 in London. And it kind of shows the skeleton giving a tour of this charnel house for these, British folks all dressed in their finery. And I think it's a good reminder that human remains are powerful actors in archaeological engagement, and really incredible to work with. So I wanted to just say again, thank you for having me, and I love the title of this conference, which is Different Heritage, because I think people come here and really leave with a very different opinion about what's going on here, and it's just really awesome. Sorry, I'm from California, so thank you. That's why it was my desire to let this Congress be ended by the words of Trish. I really love these three different women. Thanks to all of you. But really, my English is really dreadful, but I can't help notice the fact that when you talk about your work, you say, not I work on the dead ones, not I work with the dead ones, but I work for the dead. So I think there's so much care, so much ethics in just one little word that really explain you and your work at its best. Thank you so much, Trish. Thank you. Anyone would like to tell us something? Thank you. Thanks so much. You mentioned briefly that there are several different countries have different rules, and one might be 100 years, and from then it's archaeology, and so it's a different way of approaching the human remains. Maybe more, you can talk about showing them in museums. And would you say this is simply a question of the local, any country has their own rules, or is there some kind of global guideline? I think many countries really don't have a specific position on that. So, yeah. Yeah, that's a really good question. So I know heritage as a field can mean different things, and so might have these time constraints. But so first, I think there is no global guideline for how to deal with human remains, and this is a conversation I'm having a lot. And we talked about at the World Archaeological Congress in Australia last year. I led a workshop on this where we tried to think about, the World Archaeological Congress has the Vermilion Accord, which is a sort of guidelines for working with human remains, particularly indigenous human remains. But so you also have things like UNESCO and ICOM, and
it's because death is so varied. And with governments and politics and history, and then this idea of indigeneity, like does Britain have an indigenous population? Some would say yes, some would say no, and that's related to genetic turnover, where you have this migration from Europe into Britain thousands of years ago, and the genetics have turned over, and so who's indigenous and who's not, who has claim and who doesn't. It's a real tricky situation to try and regulate, so the World Archaeological Congress is trying to actually rethink how they look at ethics and make these policies that might reflect for the whole the whole world. But most people just kind of go, nah, because obviously being in Italy, I'm going to go to Naples later, and I'm going to see a lot of human remains on display, whereas in Britain, some of that is how the British feel about human remains and Italians feel about human remains is very different, and it's very cultural. So I don't know. For some, it's display is normal; it's a normal part of life, and for others, it's very tucked away. So I don't know how we would ever come to an established agreement on that, other than doing research that's ethically sound, having a review board to actually say whether or not the sampling you're doing is appropriate. Are you publishing with local communities? Are you actually bringing local people into the project? Equity in the publishing, equity in the research. Does that sort of answer your question? That's a tough question. It's hard to think about it needs to be done to some degree, but it's difficult. It's very controversial and hotly debated. Thank you. Nessun altro? No. Quindi vi terrò comunque ancora distanti dall'agognata pausa pranzo per i ringraziamenti. Iniziamo la lunghissima lista dei ringraziamenti. Quindi al nostro direttore, che sa quanto i componenti del laboratorio di ricerca siano matti, ma ci dà fiducia lo stesso e ci permette di creare cose del genere. No, c'è Younes adesso. Sì, è vero. A Chiara Comegna e Younes Naim, che sono coorganizzatori di questa giornata e molto più che compagni di lavoro. Grazie per aver condiviso tutto questo. A tutti i convegnisti vicini e lontani che ci hanno fatto l'onore della loro presenza, ai colleghi funzionari che hanno contribuito a titoli diversi alla riuscita di questa giornata, in particolare quelli che nella vita proprio sono amici e supporti reali ed emotivi, in particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo, Alessandro Russo, Arianna Spinosa, Giuseppe Scarpati, Antonino Russo, Vincenzo Calvanese, Raffaele Martinelli e Silvia Bertesago. Agli archeologi dei nostri cantieri, con cui dividiamo sempre idee, sole, fatica, panini e caffè. Quindi Saverio De Rosa, Antonella Terracciano, Luca Borsa, Luca Salvatori, Lea Trapani, Angelo Esposito e Pasqualina Bondonno. Sempre a titolo esemplificativo. Ai colleghi AFAV per l'aiuto e veramente la pazienza, perché non siamo convegnisti semplici, e a coloro che nella realtà veramente consentono la realizzazione di questi eventi, cioè i colleghi amministrativi Salvatore Zazza, Marco Rovito, Giovanni Luca Orlando, Olga Nastri, Alfonso Salvati, Stefano Bitondo, le due Francesche del protocollo e la segreteria del direttore, sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo. Vedo anche una Federica Savarese che vedo solamente per i colori perché non riesco ad arrivare così in fondo alla sala. Quindi grazie a tutti. Come vedete, ogni convegno non è fatto da una persona, non è fatto da una sola, e infatti c'è anche il nostro ufficio informatico, la Comegna mi fa così, Daniele e Massimo, che sono stati i nostri angeli custodi. Grazie a tutti e grazie anche a tutti quelli che mi sono dimenticata nella fretta e nell'emozione. Lascio al direttore le ultime parole. Sì, perché se non è fatto da una sola persona, ovviamente una sola persona è stata fondamentale, dunque grazie a Valeria che ha proposto quest'idea che abbiamo realizzato in tempi record. Grazie a tutti voi e voglio anche cogliere l'occasione, avete visto l'esposizione dei calchi,
Questo per noi è un'importante occasione perché chiaramente c'erano molte discussioni nella fase di allestimento, adesso vediamo, siamo anche molto curiosi di sapere come il pubblico reagisce, abbiamo già qualche feedback e dunque voglio cogliere l'occasione anche per ringraziare tutto il laboratorio e anche Silvia Bertesago e Tiziana Rocco che hanno seguito l'allestimento dei resti umani e dei resti anche organici nella palestra grande. Grazie a tutti e buona giornata.